My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, yeah. Enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, Lord, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. So Ediaba send ya adofubi eyen empo ubetime de voice note edi atoho ediamaya na ya play ediama lawyer na wa chire eniema mu ediama kama papa enti se opese ofa sa kwanje yiso na wodi wo nsem ni bi ebebisa lawyer enne anopa ya ye WhatsApp line no 0777 1950989. Your WhatsApp line no 0777 1950989. Na emre no eko nanim no number na wo befre no me de betudwa e na wo so wo de wensem nyina afa ho e de ama lawyer amayi papa anopai me ma wachi e ma wakwa aba e badwumadi so Prophet anopai mejo so bishop prophet within the a double barrel. Oh, sir.
The funny is sorry near boss. I'm saying you be finding me because last week you can say obi ni rebe fi baby nyame ama so akodu na also better collection. Yes. Nti michi akese ma on Rainbow Radio. Anɔpɛ mekyia yɛ T4 ne wɔn a wɔbɛka yɛn ho, wɔn a wɔtie Rainbow Radio, wɔn a wɔwɔ Facebook, wɔwɔ YouTube. Yɛda mo nyinaa ase sɛ anɔpɛ mu wɔbɛka yɛn ho. Ɛm sɛ ɛnɛ topic no deɛ nti a ɛde aba no ɛyɛ unfortunately no nkurɔfoɔ bebree wɔ kurom a wɔn ne nkrataa na nipa nso deɛ wonyɛ machine koraa no ayɛ a yɛkɔ for overhauling. Nti ɛdɛn a wɔbɛyare na nkurɔfoɔ bebree nnim sɛ wɔyare a wotumi kɔ GP ɛnyɛ wɔyare nko a obiara no wonyi du baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ GP na yɛyɛ wɔ general health ti for mmaa no ɛyɛ wɔn nufu na ebi a yɛhwɛ cancer mmarima no titiriw ɛyɛ prostate ebi a na wɔwɔ enlarged prostate gland anaasɛ nyame mpengu na wɔ prostate cancer. Adeɛ baako a mehu ɛwɔ bibifoɔ ho no, the only time a yɛkɔ GP no yɛ time a yɛyare. But sɛ woyɛ wo screening annually a, yɛfrɛ bibi yɛfrɛ no pre-diabetic state. Nti woba bɛnya diabetes a, ɛbɔɔ kɔkɔ bɛyɛ afe mfe mmiɛnsa. Tu ho ne ntɛm a na wɔaduane hwɛ so no. Na deɛ bɛma wei nyinaa akɔtɔɔten ne sɛ wowɔ GP because sɛbe obi wɔ hɔ a wɔne GP but ɔte ha ɔnyare hwɛ nyaa no but ɛnyɛ nyinaa ne yɛte saa nyame abɔ yɛn sɛ nipa no deɛ ɛyɛ dan a biribi bɛto kyew na wohu ne ntɛm na wosɔ ano a tiɛne no bishop yɛwie yɛ update ne biribiara no a topic a yɛde bɛto hɔ no deɛ ɛnti a aba no saa no ɛyɛ nsɛmsɛm bi a na wɔtwetwe mu metee na obi wɔ hɔ a na ɔyare yɛde no kɔɔ doctor ka kyerɛ nso ɔba ntɛm a nka ɔmutumi boa no na ɛkɔyɛ no cancer operation ti prophet mede nkyia kɛseɛ ɛma wo paa Emo papa masom ɛwɔ ha doctor ɛka kyerɛ ne sɛ senka ɔba ntɛm a nka yɛtumi boa no ɛnɛ yɛbɛhwɛ ɛdeɛ nti na wantumi amba ntɛm ɛdeɛ na si ne kwan deɛ ne so no mu gyina hɔ adɛn nti ɛna ɔtwentwɛn so ɛma adeɛ no ɛkɔ sɛn papa kaa sɛ yɛ abibifoɔ no gye sɛ adeɛ no akan ato hɔ anka yɛnto hɔ a yɛnhwehwɛ GP akyiri kwan nano no obi sɛ media menkɔ GP na sɛ bibi anhame me sɛ woboa ɛnya yi no ho ɛyi no ho a wobɛhu sɛ bibi ha wo nso na yɛ late enti hyɛ no nso na abere no ɔbɔ GP pono no mu wo sɛ bibi anhame ba mebɛhwehwɛ me mpom na mahunu sɛ nea me nipadua no mu ɛkɔ na GP aboa wo anɔpa yi yɛne Uncle Ben the law's father ɛna anɔpa yi yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ BWF Solicitors sɛ afei na wode wafidie no to ha a ɛhunu sɛ yɛwɔ live on Facebook enti wobɛtumi nso akɔnɛte na wahye na walike na wakommente yɛnkɔ papa hɔ na yɛnkɔgye the update na yɛnim sɛ 29,000 no sɛ yɛwura mu sɛ afei ne yɛba bɛwura mu ɛneɛ papa na bɛka papa wadaroma yɛngye update bishop ɛbɛwo ɛnya bɛdu ɛnɛ ana yɛ D-Day no nti nnura sɛ yɛburugu mu paa yɛburugu mu sɛne ɛbɛyɛ a ɛyɛ yɛ nuanom na deɛ ɛyɛ ahomka ne sɛ sika no akɔsoro nnɛ but woburugu mu nnura anaasɛ before ɛnɛ a saa wo 18.6 no ɛno na wobɛhwɛ a kɔpem sɛ wobɛnya indefinite stay wonya indefinite stay wie a wone obi Eunice kasɛm bio na wanyɛ na wobɛtɔ 29,000 no so a wanyɛ a ɛnɛ no na kyerɛ sɛ wabɛtɔ 29,000 no so sɛ wobɛtɔ so a na 29 a na wobɛhwɛ enti na ho hia sɛ yɛbɛbɔ dewuro abɔ dewuro ti na sɛ amakɔtɔ abaa bɛgu ha
ti woba na wo si olaya mantidero na mo boy na mama ya che wato ho no metwa wato kakra because dero na ye boy no Rainbow Radio bobi yes ye bobi chezo bia bobi ye tro article ne ye video ne ye WhatsApp ni nyina ye de abon crofo dero nti ene aba but say last ye kan ye no se wunni unya 29000 I no nkyere se asiw kwan ama wuntimi mfa wukun ana woyere emba mesrɛ mo saa 29000 ɛyɛ obi okofa ne kun ana ne yere aba emfa nkola no nti sɛ wokofa wo baba ye mbɔ yetwa level bia de ye kan ne sɛ wo sika wodididi a oba no ba obetimi ahwɛ no ebiom sɛ wokofa wo maame ana wo papa aba obɛka sɛ na obetimi de ɔma ba yes obetimi de ɔma ba sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wotimi kyerɛ a ɛno nso enti prophet 11 free ɛyɛ nyame nhyehyɛ ɛtɔs bosome ɛtɔso nan ɛnda du baako ɛnɛ ana abedu threshold no for couples and our partners minimum income threshold minimum income requirement MIR no ɛnɛ ana hyɛ aseɛ ebiom deɛ ɛpɛ sɛ yɛde to hɔ no ɛyɛ EU for unfortunately in the last few weeks na nrana make kyerɛ madwumfoɔ no na mehu sɛ court no gyemo rights ne bebree baako bi aba yɛnua Ghana ni Mr. Dia na ɔkɔfa ne mma mmienu aba na nkɔla na ɔkɔfa ɔmo aba no na ɔno Mr. Dia no wɔware EU ni enti ɔyɛ application ɔmo de ma no wɔ Ghana nkɔla no bedu ha no ana yɛtoto ɔma no yɛtoto ɔma no no na kyerɛ sɛ maame na ɔno Mr. Dia na ɔyɛ Ghana ni a waware no a maame no yɛ EU ni no ne ho nti no ogyina so akɔfa ne mma n'aba no na maame no bedu airport ma BBC ama maame no ka kyerɛ airport for no sɛ ɔno papa no ɔno no ne ɔmo ntɛm atete ama ne mma no ɔmpene so sɛ ɔmbɛba nti mo mma nti nkɔla no bedu airport no yɛgye ɔmo passport no firi ɔmo nsɛm Mr. Dia no de court ama court no court di kan a yɛfrɛ no first year tribunal no odi nkunim ama ɔmo ka sɛ deɛ home office for yɛ no ɛnyɛ ne kwan so ɛkɔ court kɛseɛ a yɛfrɛ no court of appeal no court of appeal sɛ dabi deɛ home office ayɛ no ne kwan no so no nipa na nti a ɔmo ba ha no ɛyɛ maame no ɔyɛ EU ni no enti sɛ EU ni no ampene no amma kwan sɛ ɔmo mmra ɔmo visa na yɛde ama ɔmo no na kyerɛ sɛ adeɛ a ɔmo gyina so no asesa because maame no sɛ ɔmpere sɛ ɔmbɛba enti adeɛ a mpɛ sɛ obi ahyɛ no nso ne wɔyere na wokun ɛyɛ EU ni na ne ho nti wokɔfa wo ma aba ɛho hia sɛ mobɛyɛ mo nhyehyɛ yie because home office wɔyɛ bie kwan ama ɔmo no wanhwɛ a na ɔmo bɛhwehwɛhwɛ nneɛma because EU foɔ no sɛ mutu kwan ba mofa Dover mofa him mo swap mo passport na register enti a few times no obi wɔ hɔ na ɔyɛ application a ɔmo kɔ ɛkɔtweba enti mesrɛ mo EU for no still ɛyɛ adwuma sɛ wɔware by December 2020 nko ade a ɛyɛ adwuma but moma yɛnyɛ careful deɛ yɛ nso a mepɛ sɛ mema obi ahyɛ no nso bishop nsɛm ɔkɔ so a ɛha yɛn ade a ɛsi wɔ yɛ community nim sɛ yɛ mma na yɛ nuanom ne yɛ wɔfa asenom na ɔmo wɔ ha as work permit for care carpenter mason painter plumber ɔmo yɛ ne ɔmo kum mu ba ɔmo bedu airport a na yɛasan ɔmo ana yɛtwa ɔmo asetenam ana yɛakye ɔmo atom ana yɛagye ɔmo passport na deɛ yɛhu ne sɛ deɛ nti a ɛma no ba saa no ɛyɛ nipa na ɔtu kwan na ɔyɛ ekun ana ɛyere a ɔba bɛka ne work permit ni ho sɛ ɛyɛ care sɛ ɛyɛ carpenter ɛyɛ mason ɛyɛ tiler ɛyɛ plasterer no ɔmo ndi ɔmo ho nkɔmɔ enti ɔfa ne bag ya na ɔsɛ ɔba UK obi wɔ hɔ a obedu hɔ a ne yere ana ne kun na ɔba no hɔ no onim sɛ ɔba ɛyere no ana ekun no so no yɛfrɛ no a ɔmfa
Eyire no ana ekum no ye bema na ana oba no interview owo airport na wabedu no sebe ontu kwan da enti nsɛm ni bi wɔ hɔ a obrugu hɔ a na yebisa oba na ana bema na ɔno ɛwɔ krom ɔwɔ work permit ana sɛ ɔyɛ care ana construction yebisa na nsɛm ni bi wɔ hɔ a enkoyi mesrɛ mo bebree saa de wei ma kyerɛkyerɛ da ma yɛ ho video a egu YouTube ebi gu Facebook mesrɛ mo moma yɛmma nneɛma bi nyɛ yɛ adehia sɛ wogye visa na woba kurom ha wonya nwura mu a wo visa no fa no sɛ ɛnka wonya nwura mu wie die a ɛneɛ na obetumi ama yɛ afrɛ wo sɛ ahene because unfortunately no sɛ wobedu port hɔ a ɛyɛ airport sɛ ɛyɛ Birmingham ɛyɛ Manchester ɛyɛ City ɛyɛ Stansted ɛyɛ Heathrow ɛyɛ Gatwick immigration officer no until sɛ ɔbɛma wɔawura mu no mesrɛ officer no ɛnka officer no adeɛ ɛka ne sɛ fa kɔkyerɛ immigration foɔ ɛwɔ port hɔ na ɔma ɛsɔ ɔmo ani a ɔma ma wɔawura mu enti sɛ woyere hɔ na woba a mesrɛ mo ni nkɔmmɔ wokum hɔ na woba a mo ni nkɔmmɔ na wɔtwe mmienu ansa na woba no monkeka nneɛma bi nsi ani sɛ ɔdɔ meba o na mmom meba a ebedu a yɛasɛm no a sɛ ne yɛte ma menka o because ebi a na ɔrefi yɛte Accra na yɛte Alaadwo yɛte second lane number 12 na woyɛ adwuma ɛwɔ Kolebu na meme yɛ taxi driver ana me yɛ Uber driver yɛba wo maame ne din sei baabi a ne yɛte ɔhe na yɛfiri dabɛ ne yɛware wɔn mo na ɛba awareɛ no ase wɔn mo na ɛsensan maa yɛn wɔn mo na di adaseɛ yɛbusuafoɔ bɛn na ɛwɔ hɔ yɛwɔ mfoni yɛni mfoni mesrɛ wo sɛ wobedu airport ha na ebisa wo sɛ wonim obi wɔ ha wowɔ adamfoɔ wɔ ha wowɔ cousin wɔ ha wowɔ auntie wɔ ha wo se ahane woka se daabi ne ɛkɔfa wo phone ne ɛkɔhu sɛ woatwerɛ auntie ɛsaa wɔfa kwadwo yaw wɔfa bɛɛkwen ne nyinaa gu wo phone yi so na da biara nso meka kyerɛ mo mesrɛ wo bedu airport na immigration foɔ ka kyerɛ wo sɛ fa yɛ phone ma wo memfa phone no ma no wo phone no ɔmo ni tumi sɛ ɔmbɛgye wo phone the only time a police ni ana immigration ni betumi agye wo phone sɛ first of all immigration ni ɔyɛ warrant officer a obelieve sɛ wode wo phone na commit crime enti sɛ wo bedu na wa lock wo phone te sɛ na me ma lock me phone yi a yɛde m'anim na bi a na ɔse fama na bisa ne sɛ one tumi bɛn na wɔwɔ sɛ wogye me phone because sɛbe your phone a yɛkuta yi ɛyɛ ekura data na obiara wɔ tumi a nyame ɛde ama no a yɛfrɛ no human right enti wohwɛ a data protection act no obi ntimi nkɔgye wo ho nsɛm emfi baabi wabra yɛngye tumi ɛwɔ hɔ agye sɛ court ama ho kwan anaasɛ police ni anaa warranted immigration officer no ɔwɔ biribi a ɛkyerɛ sɛ wa commit crime a crime na wa commit no phone no so ana obenya information ɛnte sɛ amemfa ma no mesrɛ wo question and answer menkɔtwerɛ ngu paper so ntɔ wo suitcase because yɛkyew a ɔmmɛkɔ wo suitcase no makɔbie so nneɛma ɛwɔ mu a wobedu ya wosi wonim obiara wɔ ha ne nyinaa egu so sɛbe krakye baako obedu yɛ no na ɔne ɔbaa na a waware no ɔne no kura divorce certificate after marriage no ɔma yɛ divorce ɛhyɛ ne bag ama ɔbaa ne kun foforɔ ɛne ne ti plane nim enti obedu yɛ no ɔmo gyina mu mienu ne nyinaa ana ɔmo hu sɛ saa krakye yɛ a ɔno sɛ ɔba ne yere hɔ yi sɛ nyɛ ne yere no na yɛ obi foforɔ yere Bishop the enti made a lot of emphasis about we want to say yɛayɛ resources bebree egu YouTube ne Facebook a yɛdo educate yɛ nkurɔfo sɛ wobedu na ɛpɛgya a ɛyɛ big problem the third one a yɛ update a mepɛ sɛ mede ma woyɛ EU ni kun EU ni yere wode wo nua wo ba wo papa wo maame efi kuro bi so ɛba ha ɔwɔ bosome mmiɛnsa sɛ ɔbɛyɛ application
EU ni bia yama family permit every Ghana, every Krofu Froso no. Family permit no be do a e wo se wo san ye application wo ha na ma card. Mesremo. Sabosome mi nsa ni twam no anya. Wo ye a omo hwe application no, ye be reject no as invalid. Ye rejecting as invalid na aje se ye call judicial review. Judicial review nso ye nim se wo ko a ne bo edi. Enti me pese obia hye no nso se ukofa wo baba, ukofa wo yere aba, ukun wo ye EU ni a wo be do a within 3 months no I was all register. Mo amoma abro 21 no in addition to say obe register no I was all chance oba no wo hwe no. Wo hwe no no ye proof a chance on na te wo na utua rent, wo na utua aduane, utua gas, water, electricity, council tax. Ebia wetimi abie Monzo ye mete se wonni paper kra wetimi bi. In fact, clients ni bebre me se America we menka se obi nkoye nton. Menka se obi nkoje nkrofo nka se bra na me bi account ma na kɔgye sika. Ye hu se kwan da ho ma ye nkrofo. Minim de omo ye me try Monzo no da. Ba me client bia America so bi account bia omu nyina tibi bie Monzo. Enti se oba na wo bie Monzo mana na wodi sika gum kakra krama no kakra obi beka se wodi gum a obetimi ayi wade ama anya sa na mekan me se fe sika gum ma no enti wodi gum ma na wotwe bia e bia 20 30 20 30 na eno obetimi a print statement no online bank account ebi nso wo ho a no nso omo ye eno nso ye ade a ehia. The final one, EU, and then the EU phone call and go so because critical. Say EU for the better. Say we EU ni na owo bawa na at the time awo ba no. What the was you say we EU ni. Enti wanje wasetena obano onye British. Obano enye British. The enti a obano enye British ne say EU law no say we akwala ne yawo a the only way I obenya British citizenship under section 11B of the British Nationality Act. And say wo mama ana wo papa no na owo indefinite stay ana uni time bia eda ne so. Na say wo papa no ano ye EU ni no se saa na no te a wan sesan kwaji bibi dia na kire se wuntimi engina so emfa nje asetena no. Enti case by any friend Roy Ring. I'm say ROEHRG. Enti case of Roy Ring. A court of appeal. Court of appeal no akase. EEA regulation no any British Nationality Act no. Regulation 2000 and 2006 in United. Say I was so settled. Under section 52 of the British Nationality Act, omu define settle se obi a ordinarily on UK. Time be any na settle ho. Although say 51 no define immigration law. Say law a yahye afa ho no. Court no can say EU regulation no immigration law. But the problem a reason is say we EU ni na time a owo ba no na wonje indefinite stay a. Oba no enye British. Enti prophet ene we na me pese me de beto ho very complex. Na watwe we anim no achira memenda yebebuebu di akaso. Na yakoso educate ya but de enti ade bia ye share no say ye the information ba ye ma content. Ade a ye BWF Solicitors ye de see ene so say bibia ye gidi se beboa community no. Yes, mmiri bebree. Eye no sana ye beti ase. Aye se wutwa fufu. Wutimi mfa fufu asanka ne nyina nhye wonum. Enti wutwa no kakra, kontomoa wutwa no kakra. Enti brono ka no bite size. De enti ye bibi aye no bite size no. Sana obetimi amene. Sana wadwen no betimi afa. Enti wohwa work permit ya omo increase pay ne niema no. Ye no baako nyumbi e bai me refi ni po boy say
Nana producer was see you know 1-1. And you know 1-1-1-1-1-1 at the go. Didn't yes, I said a bear educated community. Because and yes, I was social media and I will blow pictures and go. But for you know, content, relevant content, and he provided. Because relevant content, you know, I don't know what community, you know. But obi or one no nim, no to quiet free Ghana, but until yeah, crowd. You know, say Ghana for no, say Bibia, a yako concern a good Facebook and YouTube and TikTok there. To say, say, why I'm a hero, say 1 year, say, Nasamaba. And the open do by 200,000 views. But what I call Kanyansa, Yamesem crab at all. Open a view, no, ye cacrebi. Ye here, say, ye be mad, Disiano so aboy, because unfortunately, a mere woman, a election every day be a conservatives for normal brain tea. Almost say immigration, 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 enti ubedua. Wunyen remu. Boda hono e kan UK hu de ba. Unre umpa immigration officer no ho a ye admit you. Enti wo ma ye nsua ne ye nche ne ye ma ye nua no monte ase. Se ye ma officer na ye ma otumi se betena ha. Ye se ba fa ho be kire immigration officer no. Na wudu ho na sa anopa no. Sunya oda so so da ye yi a mitirimu godi a no ama wawra nti o sa wo prepare. Ete say yes Jesus beba wonim da beba wobedu a wonim de ebesi wo ho e bia na nko yi ama enti bishop aha ne update na hadam de besi Yao, papa, waye nyina. Se me ma wo nsuo anom na wakoma mu aye form. Sane be ya ye di package no ebebre atifo no. Ma me ma 1 minute break na afi mensa emeso emfamao. Sane be ya ye betua dwumadi no so. Anopai papa de update no abegu form. Hye so. Ye di nkomo afa se waba kurum ha wo nkrata woni nkrata ekwan ben so na obefa a obe access GP na wokura no adenti no watena ho ama yade no aye west ansana okwa access GP se utie enne update papa dia bana na ewo se uhu se homework bebri wo ho a ewo se yeye mame 1 minute na mesan aba. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Nti se ohwehwe BWF Solicitors na wode wasem akodan wom efa enkrata asem ho ade biara a eye mra ene yede ka ho asem no wode fa ho a ubenya ano emuaye ye wo 4th floor Anna House 214 to 218 Tottenham High Road High Road 7 Sisters Landing N15 4NP Shannon Somame 214 to 218 High Road 7 Sisters Landing N15 4NP. Debia me mame direction na me de underground no tube station no ena ya me de kama asem kama pa. Ho no ofa train ena wo de ba exit 2
exit 2 ni de upie free mu a na eye building no ayew awa atu na kire se anim na wugina no se wo drive nso na eba eye Tesco car park ho 90 minutes de ubenya no free pa ye de che 90 minutes de ubenya no free eni ti hye no so ma me say anopai o frɛ and wa buku appointment sani papa guso a o kasa yi asɛm ni bi abie wa asɛm so enti o pese utu America ekuhu papa eye 0208 493 7340 0208 493 7340 na ofre papa on emergency caller 077 127 61884 077 127 61884 afi yankofa ne adisua no emra na yewie a yebebie telephone lines no na yede atoa so afri ho papa ene edien ena wopese yehu ene yetimi ada ye ho so. Yo, Bishop, first of all, no, I'm say medawase, say yenya sa kwanya we a ye beka sa asem we. Na ade a me pese ye no eye adesua. First of all, no me pese obia ebe mayare bi etintim no akọ ne dompem na aye late. Yentimi enso ano. The intiatis are say 1 year careful na anuso no akoye problem. Enti first of all no me pese ye hwe saadi we. Da yenko ase kakra. Yenko. Enti yenko. Jina ho. Kosoro kakra. Enti me pese ye hwe ade ye njina ha sei. First of all, no, ade a yɛde ato hɔ yi, ɛyɛ NHS website. Enti NHS website a ana da hɔ sisi yɛ. NHS website no, ɛno ana mede kyerɛ adeɛ. Ade a mebe kyerɛ no, na ɛnyɛ sɛ mempɛ sɛ mɛka afiri me tirim minim. But sɛ woka sɛ NHS primary care free. Woka sɛ GP, wo asetena o, uni asetena o, ɛwɔ sɛ GP register o. Sɛ woka sɛ wokɔ accident and emergency a, wo asetena o, uni asetena o, free a. Nkrɔfo bebree engine ntum. Enti obi wɔ hɔ a wakɔ school, wakɔ university, ɔyɛ professor, ɔyɛ den, ɛnora yɛde topic no bɛto nkrɔfo bebree sɛ, "Hey, because we fi Ghana ba oje insurance there be over UK insurance any requirement. Medical insurance any requirement. Of course, the BMI advises you to travel insurance. Sana be ya bibi beto waye. But mema yanko ne yanhwe website na yawo. Ada yanko soro no bi hu baabi ayewo. Eye Gov UK guidance NHS entitlement migrant health guide. Enti aban website nyame bi website a me create aban ada yen come back to baby an e wo enti muma ye to yabo ne yen hwe saa de we say free services GP and nurse and almost consultation no in primary care may explain it. Treatment provided by a GP and other primary care services are free of charge to all, whether or the blue about registering with a GP as an NHS patient or accessing GP services as a temporary patient. A temporary patient is someone who is in the area for more than 24 hours and less than 3 months. For secondary care services, the UK health system is residence-based. Measure of residence that UK uses to determine whether someone is entitled to free NHS is known as ordinary residence. Ada yɛn kɔ fam. Gyina hɔ. Yes. Kɔ soro kakra.
Okay. I say people who are not ordinarily resident in the UK may be required to pay for their care. But young form. I say the NHS Overseas Regulation 2015 outlines NHS services that are currently free of charge, irrespective of an overseas visitor's country of normal residence, as long as they have not traveled to the UK for the purposes of seeking treatment. These services are accident and emergency, free. Services provided for diagnosis and treatment of communicable disease, TB, HIV, free. NHS services provided for COVID-19 investigation, diagnosis and treatment, free. Services provided for diagnosing and treating sexually transmitted disease, free. Family planning, free. Yanko. Services for treating physical or mental condition caused by torture, female genital mutilation, domestic violence or sexual violence, free. Palliative care, free. Services that are provided as part of NHS 11 telephone services line, free. Yanko form. Yanko. 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 GP services. Yenjina ho. Musanwe. Or say GP services. Anyone in England, anyone. Bishop, one can say Kofi Atta British, Europe, or say anyone in England can register and consult with a GP without charge. An application to join a practice can only be refused if the practice has reasonable grounds for doing so. A practice cannot refuse an application on the grounds of medical condition of anyone, age, disability, gender, marriage, pregnancy, race, religion, sex, yanko form. The practice will ask you to complete GMS1 as part of the application. GP practices are not, second paragraph, I'll say, GP practices are not required to ask for proof of identity into passport, address, or immigration status from patients wishing to register. Mr. Obama read it. Or say GP for no, bisa proof of identity, our passport can. Bisa address. Bisa immigration status. Na your krata, your friend NHS guidance on how to register with your GP surgery. I know that say GP no ontimi and refuse because say we need proof of address and our proof of immigration status. Mr. Ramo, say sana aban no can. Media program we can our second one a year within the last 5 years. Say what say crown no twa photo and our print na fa show bag. Na woko GP ho, na woko register, na obisa o passport where you were at ho. Because the air can say emmum woko register, na o refuse no bisa o sa na, witimi ye complain. Yanko form kakra. Yanko. 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 Yes. Enti ohwa I say asylum seekers nso wutimi register with GP. Ada yanko form kakra anka ho. Yanko. Okay. You have resource no. Enti se uhwe resource na mo say forms bi wo ho a ubetimi use. Sa forms we no wo click here ebetimi e de wako baby a ubetimi apply for free prescription. So we obi a wonya adwuma ana woni asetena kraba wonya adwuma ubetimi apply for free prescription. The entire mede we kire ne say mepese obi a te ase se wo asetena woni asetena wo ya visitor wonya visitor. Se wo ba na wo te se wo ba bi keka
Moi, matena baby for more than 24 hours. That day now, we go GP. Moi, mo waha mo ni nkrata no, we register with GP. Ada I bet me a year free. Enti, ene, sana mo nyina mo hu no. Bibia ni ho a, esi kwan se wo wa setena ho, wo ni asetena ho. Wo ye illegal, wo nye illegal. Bibia ni wo besi kwan akase me ho mfa be na emu mate se me ko GP a me ni paper yen register me. Yes, mate se bi mo akọ ama ye bisa passport. Mesrɛw sɛ wopɛ ade bi aprinte a frɛ yɛn na yɛn send mmerɛ WhatsApp na wokɔ na ɔse kɔfa passport bra na click na fa kyerɛ no. Saa form na nso no ɛka sɛ GP no yɛ deɛ wayɛ no a ɔka sɛ ɔgye o passport a report no ɔmo wɔ forms a wobɛtumi ayɛ. Enti primary care services ɛyɛ free. Primary care ɛyɛ GP nurse, accident and emergency. Ade a wontumi nyɛ sɛ woni paper ɛyɛ sɛ GP a refer wo sɛ kɔ hospital ebi a wokɔyɛ surgery anaasɛ wokɔ ne ayɛ further exams bi ne kɔgye treatment ɛno deɛ ɛnyɛ no na mɛka. Pasɛ GP bɛhwɛ wo mpo mu, ɔbɛyɛ wo blood test, ɔbɛyɛ wo urine test, ɔbɛcheck wo pulse, ɔbɛcheck wo bibia, wo blood pressure, bibia no your friend of primary care. England is free. Scottish for is slightly different, and also you're free. And Wales and also you're slightly different, but and also you're free. Northern Ireland so you're slightly different because you know are devolved countries. To one of more decisions about NHS, but overall, you know, are free. It's a bishop way and I'm a person with the tour. It is a questions be or a bit me. Yo, papa ansana yadi Deborah beba no wabobo nneema pii so ama I think say nia otie bia no ahu say ene yesa madi me ho abro ampa enenti sise ya no menim se asem wei abeto hoda amanfo bebre akọ ama yabisa wo passport ne address ama ehun sem bebre aba. But papa, my point a me pese uchirichirim kakrama yen. O can say in the statement, you know, almost say they don't have right to ask you of address. But meaning say oh yeah prescription, you know, kranoa. It was so fill in what address. And the address, you know, say GP ebisa anasa me kwa register GP no. It was say mitiminya address a say. Hana meti banya address a ebisa say hana wo nkrata ana papa say ye me pese ye bie mu ho kakra. Okay, enti say wo ko GP ho a ade a obebisa eye udin wona ade be ma no date of birth wona ade be ma no address wona ade be ma no base of information a aban ankasa atwere gu ho no o say GP ohia proof of address ohia proof of ID na chese wasaka esisu ohia immigration status osi onni kwan se obeje enti se yampa se onni kwan se obeje a na ne ade a yesi wuntime ngide eye den ana wutimi ebisa eno ne ade a ye ka no enti mentim wa ha kakra ema atiefo the proof of address different from addresser wo wutie hye so enti se ukọ na ye ka say freely forms no na wuhu the space of addresser home addresser men ka say lawyer say they can ask you of address your address no different from proof of address hye so yiye hye papa say me kire mu yiye Prof Bishop no because omo be hia wa address but proof no ana enti wuntimi nka se me need proof of address enti me ntimi mbie GP onya bank GP nya bank enti wuntimi nje
enti me pa jo hye no so na okoni the forms no ma na o sha yes o feel na go dru address o say no e ho anu akwatwi o say papa asani ama me enti o de kire there be one hwe ya o akobe keep mess of yourself enti hye no so ma me enti hye no so why papa me fa we mbrɛ ansa na me di another question abeka ho na afi yama Deborah Ediaba we about the EU or say good morning prophet nipa we may charging £50 and uncle I am due for settle status as an EU national, but I had an email from the Home Office that my pre-settle status has been extended 2 years instead of settlement. What is the reason and what can I do? Thank you. Bishop, reason is that Niama Kosu or the air chain in a wintie beer. Last year, your catcher will be a say, Yeah. 2 years in November. But no interest may apply for indefinite leave. And I do a mocas on bear because almost person was sitting on the bill, but I was so apply for indefinite leave because Bishop meaning say okay last year yes our program about some of us for some member will be one day no baby will you be 2 years and that is what is happening now. Yeah mo menua enti papa ayiwa no answer na me fa question we no obi ewa hama no so yemfa na mra me pa cho me ma wachi e mo akwa aba e ba dwumadi so Bacho, good morning. Morning, good morning, lawyer. So, Morning. lawyer Pacho, where do you? What I remember, this say. Me ne me yere in the bar krum ha. Or the can be the bar. It's me dependent. Now, obo man 1 year. It's your bar 1 year and the best from June. No mo so mu I will see a renew. But a human for the castle, omo be renew a momo. Na me busa say, o tell me ni renew home. And after no renew need anywhere asana but me renew media. If I say I'm person to Adaroma. Well, sir, Juma so me renew omo renew ni say omo man a new COA. Omo man a COA na I was so ban a visa application. Mr. Manunja ama and bosome ba kompa. At least aka bosome no so omo nya ya ontu ho anamro no nye. Renewal no only who ne wo family wo ya boma is the easiest because mo fele one form. But so ba no omo ya mana wo so begina so aye wo de. Why? Mpacho. Okay. That's it. no saa na yechiche na yebubu no tot unya wo dia na okọ no bi nsu aba me pa cho me ma wachi e mo akwa aba e ba dwumadi so Oyo Major So Bishop any via Bernard. mo Pacho, me question no say me partner eba krom ha say on a visit visa. Oba no be overstay na yin sen ba mu. Oko maternity no o ma nurse ni no ye on duty ni ya away say ni kata okrom ha say. Nti nurse ni man forms ni man fele your honor mode letter bi ba ya na ye maternity exemption letter. Nti no oko hospital bi na no ya na odi kire. And wawo be say 3 years ni. Afi your honor ma ama say ni hospital na say ni invoice aba say odika. Nti no amra no bitia. ubetia Yes, free hospital no emomo ya we say or apply for maternity exemption. Emma ye demand no. Or nipa ni demand is yemfa evidence and sending no or the yemfa send your email in teacher letter no e the sending no. But still na your honoma base 2 weeks later na mo send another letter him say yen submit sika no. Inti no na my worry say adena na on qualifier na say den na si inti na mo say you meet your sika no. What's my question no? Okay. Prophet Emsa ha meto me bo pa. pa Nkomo a na ye di no. Ya ka ne ma mienu. Yes, NH. Me the person na meet because me said until lawyer and can't. okay yo Okay. fatos na ti bibi ani a obeset mi aba so why
Yo, Yamishra. Bye. Papa, Yanko. Yes, NHS, the free, your friend of primary service. Primary service, make it can be. The free, GP nurse, accident and emergency, services provided for diagnosis of NHS, communicable disease, and palliative care. Adia any free, secondary NHS, secondary maternity, okowo. Nti wonyem na wokɔ register with GP. Na GP no aye we na GP ama certificate. Na ɔma test. Na yehu sɛ ampa wonyem a ɛwɔ GP hɔ a. Na nye GP referral sɛ wokɔ hospital a. Your friend of primary care free. Ade a free sɛ wokɔ NHS secondary ɛnyɛ primary. Deɛ woka sɛ maternity exemption. A friend of maternity exemption certificate. For prescription. For wardrobe. And you be out was a GP, your mouth prescription. Utia, I'm saying £9 BB. Yeah. And it is £9 BB in a war year no peso bitia. And you wako. But Obaha, now we a visitor. Now we need paper. Now we call war NHS, broker. So we application now with the NHS cap more than £500. Now 1 year she says will be to a mandatory refusal. And many abema the NHS I know Obi beka say na say me ba no British because me na me be ma na me nyim oba no. Well, anya oba no ne de bill na bre no. The bill na bre wo yire no. Amen. Nti wo yire no de ono no nya British and oni asetena wa ha. Eventually or an application no tua ne IHS na onya na asetena. Okwo bio mu a mo second born and the be free. But for now no awo bi obawu bia no onto so benya ne paper no enye free. Ade a ye free NHS primary care, oko accident and emergency, walk-in services, GP services, nurse services, and no pet and ye free. Mo menua me say papa ayiwa no kama na metimi aka we so e de atoa so say in case say one kutua sika no a now what they do ni say omo de obeto public platform so say ebia watu kwan akoba bi no wo ba ye ma na mbewuram unless say we agree say obetua sika no because ebia si wo airport e wo manim em say maame no wo ye no emua ene yede nkrata no baaye but no anya wodeda enti woko Ghana ena ye ba enti in the line no oma point say or the NHS ka say onye ready so betua ye ma na ngum omutwa nkrata no enti ho mo ma oni NHS ekasai eye agreement on that ansana ye ma na kwan abewuram enti ni papa chire ni maame ne nakowo maame ne kowo no na oni nkrata enti ye de kabre no because onye adwuma ntua tax bi ama hafo ene akase ye kotiti enti ewoso wetua what ewoso wetua why me ba cho wa ugina so no mafa ba mame mfa we encram because me ba cho gina so mame okay, gina so mame papa or say please I am an EU national with settled status. Can I bring my wife's sister from Ghana? Wait me the wife sister African bana. There be on to me time anka was a bit with the nabano. So time no ekrem enti yo emo me pa cho ohene me ma wachi e ma akwaba e ba dwumadi so e dem me ma wachi pa me dam wase e wo mon church mo say na the kan hello yes sir me pa cho wotie radio no enti se ubetwe ho afri radio no ho kakra e beboa patese ma tweme ho emo
Afe kasa street na yɛhwɛ. Mede aseda mamu BWF mede me ne me ne bae na mutumi boa ma ne nkrataasɛm awɔ baa mu ma yɛbehu mu mo boa ma ne nkrataasɛm bibia yɛ kama na me patro de ɔwɔ ni bibi sie ɛna me switch call me the school ne bae me switch call skilled worker no me switch call ye no ɛna na me ne me yere na me ne na ba ha ɛwɔ ba Ghana me be wura mu no ɛna me tumi kɔfa ɔba me wire foforɔ kɔfa ɔba foforɔ free Ghana bae na ye bae no ɛna me gyina me normal ne so ɛkɔfa me ba a na me ne ɔba na me ne ba wura mu no abe wura mu na me be wura mu no still work na me ye me no me pa so me nya adwuma enye enti na me pese me buta say me ba na me ne me ex wife wo no metumi ama me ba no makora me ba na me na ba no akogina me ex wife no so because me ex wife me say over 10-year-old no so na nka me metumi asa abeda me ba no so bie mu an. Hello. Yes, Papa. Well, first of all, yeah, that's oh boy, Abaso. The be idea kind of say, obi any so ye juma ya, aya na yesu ye neje. Oyene de awoka no oba no yes, obetimi akoda ne maame de so. Say once aye ne ba wo access to the child no. So what 10-year route nko ade obetimi aye ama no. Enti obetimi aye. And also patch say ne so oba no koda so also betimi aswitch akọ oba no ho ana. A good argument. A good argument under exceptional route. Purely under Article 8, on about family life. Now our sitting out with me. But a very complex case. And make us say, open so we are never say lawyer na your mouth. But yes, possible. Why? Okay. Okay. That's okay. Me ba na if me owu me ba lawyer but me ba na if me owu me ba na me bo me din na waka me patcho. Oh, so yeah, problem here anyhow. I na me patcho na me eba sa na me so me timi nya me dia oba na me din na be wura mu no no so betimi agina me so anya na. Yeah, be a friend of magnetic field. Oh, cover I difficult with him. Bibi anywhere impossible. And Yaminti, it is possible. And to say it is possible. Near maybe why bit me depending on length of time, relationship, and a more particular circumstance. Case be a case sensitive. And the Obana Diana dear 100%. Or Diano I argument now also we. We hear now wouldn't know how. Unfortunately, no, see a cop purely within the law. Without some other aspects, compassionate circumstance be over, a challenging. But an American, be anyone and ye impossible. So you mean to say ye impossible, not just say it is possible. Okay, me patcho. Enti so what you say? Enti wa unim kwane de da. Kwe. Ene obi bebisa se na ehe na woko. Woko 4th floor Anna House 214 to 218 High Road. 7 Sisters, landing N14, N15, 4NP. The 4th floor, Anna House, 214 to 218, High Road, 7 Sisters. 7 Sisters, landing N15, 4NP. And I mean, you are being Edina nature. Na wakuhunu papa, na bibia ako 13. Me pacho me ma wachi ema wo akwaba eba dwumadi so the church am on penfo ohene ye jo so person be lawyer my wife or mommy no any no be 19 but obana ba and I'm into about 16 but you know mo so 2.5 not 10 years say you say who form I just really and I say form no to
as you said, praying on Jimmy on the same form, and I say separate. I hear the cow question the biom. Also more fell from bear. Papa, we renew 2.5. And yeah, 10 years. Yeah, select form, you're not 10 years. It's not your mammy and so, and yeah. But you who form I am failing. And who say, yeah, fill form now. I say, yeah, on the same, you know, on the same form, and I say, yeah, plan it separately. Okay, first of all, form I'll fail a set adult dependent application. Set adult dependent application. In Crawford Bibrina Kofele set private life and set. Oh, there be none now be fail. Form I'll be failing no. Your friend no settlement for adult dependent family life. So I form no now failing. And Obia filling a form different. Over fellow what there, which you are 2,885. Now, Bana fell in the dear, no, said you are 2,885. But we'll be here with life in UK, and I will be here with English, and so I can. Why? Okay, that's the power lawyer. That's okay. That's it. Mo, yanso yada wase, enti sa niye no. Yemfa we free iha emra na yemfa the next caller. Me pacho jinaso mami, mafao jinaso. Please, in doing fee waiver application, if the applicant has no source of income at all, no one gives him any money, but only food, will it work, Papa? Well, Bishop, the first thing is, so our question way, and Biana na maybe so many Deborah, na your client be. Ayuma, what did he? Or say I. Would be a or say I. Me say what bouti, we are with you or say I. Me say ukra mobile for water or say I. Wish and papa or say I. Uba no 190 one tena ponkoso when you bicycle. Ufa car or say I. Mpacho, ufa car ahe. Okay. Wodidi a ahe. Wotia rent. Nti ehwe mu no na kyerɛ sɛ ne sika na ɔkeka sɛ wodi no na bosome no yɛ akɔbɛyɛ 600. The thing is sɛ woka kyerɛ obiara sɛ wode kurom ha a wote no yɛma wo aduane pɛ a ho ana ma watareɛ hyɛ. Sɛ wowɔ ba a ɔba no ho ana hwɛ no. Wɔn sɛ biribi wɔ hɔ a ntɔ asom mu. Sɛna ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa de a yɛyɛ no ɛbɛdi mu no nokorɛdi ɛbɛ mu a ɛfine. Sɛ woyɛ adwuma bi wɔ akyiri a ɛwɔ sɛ woka because sika a wokɔgye no ɛyɛ 3,600 and biribi. Ɛyɛ bebree. Aban no complain sɛ onni sika. Aban no sɛ refugees di 4 billion a year ne bu afu. Aban no ɛbɛma wo almost 4,000 pounds. Can you imagine UK aban ma 4,000 free? Say obehwa say what the catcher and say what the aduane penny ma wo kromo. Anya possible. Enti I was say wo sheda explaining who ye. So obi ama odan timo ama waduane adi ni nyina wo say wo document. The enti a omo begye more evidence ne say ya omo ngi wundi. Enti nipa na wo say o ma wo no wo say o tro letter. Eka ho. Na ono a ne bobrea ne so no no je wotena ho a proof say ono dan ne ne dia na so de ne nyina eka enti critical say wo ye fee waiver na wo ye ne yie first na wo twiro bibi gum no ba akoda ho a febo no mo nkasa ho enti ye hwe ne yie why Mo Papa eno an wachiri mu no na nka me de bi so ba yenko yanim me pa cho me ma wachi e mo akwa aba e ba dwumadi so me pa cho wa wo tablet no so no ma fa wo nti gina so ma me ya ohene yenko. Pacho, good morning, Penny 4. Ya Joso, ohene. Madam Wasine, Mojuma Famoye. Madam Roma, me pesa kami busa lawyer say,
One one a me buy me so me da me papa visa so a family visa EU. Na me sister ba ko ka che me se ba bia me te no me te share house man to am free one ko high me an kasa me dan man tua cancel tax ni ade a do o se be ko pay indefinite ya yem fa mame nti na me pese me busa lawyer say e no pressure e betimi happen. Well, I hear say also ya ne do buy me sure say ye my advice. Say we wabro mfie dumi no ne baako a ye 21 years a. I was say papa na hwew. Normally ne be ka say one no ntena kopem say obenya we indefinite. I was say wo bank account bi a odi sika gum ma na watwi bi a na aboso mi bia. Baby a woyɛ adwuma wɔ no ɛnyɛ the same thing because sɛne yɛreka no ebi wɔ hɔ a na wokora no sɛne wapɔ mu adi ne nti no na adwuma no bosome so a bi a ma bɛyɛ 2,000 akyire wo so sɛ wo papa bosom bi ɔma wo 50 pounds na 2,000 ne akyire ne 50 pounds ɛwɔ ne mu edu ɛnti sɛ wonyɛ saa de no a ɛwɔ sɛ woyɛ normally no nka mo nneɛma fa the same address a nka no no very easy to prove ebi a wo bank nema o pay mfam no bills na nema but yen hyehyɛ mmara bi asa kɔtena baabi na kotua wa osika de yɛ ka ne sɛ ɛwɔ sɛ wo papa na ne EU yere no ɔkɔso ɛhwɛw nti proof no usually yes or transfer is come out but sɛ wɔn ne tena bibia afa hɔ a wɔsɔ kyɛ sɛ no tua rent otua utilities otua council tax ɔtɔ aduane ma wodi. So when you said there, now I was so starting. Why? Lawyer, what that room me pacho me what 31 years. Me an kasa me year juma tisi a. Oh, here, oko kasem we you home officer. Oko Ghana chepa. Omo abe top half amount omo de wako. Minim say over 31 years. Minim say one or year juma. May say wo pesa wo bro so na wonya afebɔ no wɔ kromu ha. Asɛm a waka ma na nka wotiri mu nko ha. Why? Na tie di America. Okay. Yo. Enti minua sɛ meboa wo aka ne a papa ka ye no ho a ɛyɛ simple. Sɛ wo nneɛma bi ɛmfa wo papa ho a ɛwɔ sɛ wo ma wo nneɛma bi kɔfa ho, wo ma wo address ɛkɔfa wo papa ho. Wo ma approve sɛ oh me papa na kura no still me gusuti no enti me papa ne tua council tax, me papa ne tua sei. Ɛna sɛ wo ne wo papa bɛhyehyɛ ho nso na every month no fiti emre ya ɛkɔ no ebia ɔwɔ hɔ a o ma 100 pounds bi and now the 200 bi be mana na account na papa ama na papa yi ya eno na papa aka no enti wo pa bra office na wo ne papa emedi hu nkomo no won kyerɛkyerɛ me pato yo ehun hia sɛ wo be kwa high dan ba bi so sese me ma kɔ high dan atena me ho so enti metua council tax enti this is my proof this is say because nyawo na wo de wo ho aba ha obi na de wo aba onipa na ye responsible of you nya me kan wo te ase me pacho no krepa mo enti ko hunu papa sɛ wo address no me pacho am wo address wo telephone number no me pacho ai eno ano ne obi aka bi anya adwuma ne lawyer bɛka no eno ne ye bɛfa wate me da se me pacho yo bye bye ya we shira musto me da mo ase bye bye ne obi aka bi anya adwuma ne papa aka no no ne ye bɛfa me pacho me ma wache e ma wakwa aba e ba adwuma di so pacho good morning me pacho me BWF card no then kind na Israel but a buy na was so 2025 na nka me ready enti Israel na buy na a buy 2024 which is this year but see I'm checking the settlement status no I was so March 2026 I was semi renew enti me pacho me pese me bisa say then I'm lawyer cut almost stay almost 2 years in the county. I was semi renew and after me train 2026 na. We EU ni ana se ugina wo baso. Me pacho me kunuso. One says see wa confuse you. 2 years e de be ka ho ne EU for. Emfa wo ho. So wotie program nso ye nyina nim say from this year end of this year no if be e-visa ma share link am so be an register ohima 2 years no mfa nti if you dream 1 2 from December in fact from summer way yen use visa biom
till the end of December. Obia by end of December no. Ye use card biom. Obi bia gum from him. Your friend no e-visa no. To win a link ni bia. Free office na fa wo number ma na men share ma na ye. Na ye woso ya me share e-visa no. Na obia enya bi. Why? Emo ohima papa edi bomb baako asan to form. Ose nne odi bema mokwa. Owo su ya no e-visa no obehye na obia anya bi na bibia akọ kama. Enti papa se free office na nkomo no emumpi. Enti office line no 0208 4937340. Yebeko break ni akofa Deborah Ediaba. Yeba na papa edi 5 minutes na aka no abe polish enema edi amaye. Enim se nipa no dodo na efre phone no gususu sa me piki me nua yi wi a yebeko na yakofa Deborah Ediaba. Me pa cho me ma wache ema wo akwaba eba dwumade so. Good morning. Good day, Nyamisha Mupa Bishop ne Uncle Ben said there be a mucheche. They all say ye. Now me pacho no pay with ye. Mawo oh. Ena me pesenka me eba me sa ekostuba. For now no ma di breaking steady. But also me start placement very soon. Ama I imagine you can person ma me best me be 2 months be. No boy me na okoba me because na more maternity leave means me who sika was say a war statement man I say na me dey support the application no na me say me friend anka maybe that say obi be visit here na say especially ekoya o ma me on said that one cost to that into a trader and I me so to me call maternity leave me said that I feel my taxi a juma kakra a month ago inti meaning to me apply a better okay and I say fans then I was a minya to be able to apply for my mother. Ohima opesa o maame ba de hia ne se o maame be chese oba obeko normally no omo yes assessment na omo de o maame income ana eye did bia meka se wawo na nka o Ghana nka o maame ehwe o ba no da o maame sere so enti wo ho kwan se wo be na o maame aba wo be bite o income o maame nye ha na obetena sebe o woni be bite with my application. The first of all, maternity doesn't mean say we mean yama. Once I'll be to me a shoe so bar uncle Jiska bindi, ubinya baby amanatina, or better diana bank statement, fine, or no, or tigana, no deporting, or ya, or ya diani di. Nina, I'll be documented. Now, why your cover letter? Say, be our bar, I want to fulfill the woman or person emotional support. The link and connection to woman, the fact somewhere your family unit, you know. We reasoning in on the manaba, but I was so you're very careful. Why? Because we application now explanation now you're better since I was a documents be brave. Okay. Me pacho you. Me pacho me that's the time. Uncle. Yes. Nyamisha Onyame nhyira won so odo yewu anapai sa ena dwumadie no ekoso anisa enenti babia wo bi akai na hye ne so se eha eye Rainbow Radio International mawua nipai nka opira maso papa hwe ni amedia abre ono na respond mami na yentoa so wo na memfa ofrefui emra ninya response no pe okay emo ene ofrefui free super na me di Deborah aba me da ase ofrefui free super na me di Deborah aba me pa so me ma wache e ma wakwa aba e ba dwumade so anopai pastor me da ase me ma wache pastor me kata ase wa ha many dependent students in nearby but me man yenu e ofie me bae no me di omu di otu mu ba no omu papa eni krata wa ha nti ama omu na me krata no ese ba se no omu papa anya school wa ha obeba
no school na wanya no to me di almost say no to me di dependent ba na me bi say me make out ase wa ha no obetumi edi ne mba na ba na. Well, Ohima say obi ba school wa ha fiti January no ye twa dependent. I just say I government sponsored and I'll buy a research postgraduate course. And this idea on team for dependent. Why? Mpasho wanya research ni bi nti na me bi say me make out ase wa ha obetumi edi ne mba na ba. Oman Ghana no more dependent. Now or yes or a government scholarship asset or a research. Bibi ono ye research. Nti na me bi say me di ase wa ha na me wu mu. Oya mane mana ye de be ma omo ana. Omano wen omo Ghana no more. Mpasho omo ofi omo Ghana. Yes, until I may explain it, say or a government sponsored and our postgraduate researcher. Obetimi ayamu. Why? Okay. Nti emfa ho me krata asem no ya Dabi say nya wo wasem ne yeka o ma asem ne yetintin nya wo wasem ne yeka say nya wo wasem na wo de aba wodi wukunu na asem na aba na meboa mpatwan ba me bisa say Dabi forget wo de no emfa ho sister forget wo de no nya wo na wo de nkola na ba enti forget wo de no say upe mu nchirechire mu pa na upe say papa no ye application no emma ukunu nkola na wo nkola na because of technicalities Japan o pen J number J na frɛ papa sisi ya mafamu number no mafamu number wa fa number no me pa che o fra menka wasem ka wukunu no ma na asem why wo wonka ho e wukunu no ma no me da ase nyame nhyira ye adwuma ya bre ba onyame bɛboa ye yo atiefo yanko na yanko fa Deborah emra eba na papa abebo asem no tofa e di amaye na afi yabu. If you are in the UK with or without leave, you can still use the free NHS primary care services. So as we all had a look at the NHS entitlements migrant health guidance, it states that primary services in the UK are free. So these services are A&E services. They are services provided for the diagnosis and treatment of some communicable diseases, including HIV, NHS services provided for COVID-19 investigation, services provided for diagnosing and treating sexually transmitted infections, family planning services, services for treating a physical or mental condition caused by torture, and others. If you're going to a GP for such services, you are not required to provide your passport. You are not required to provide your proof of address. Neither are you required to prove your immigration status. So if you go to a GP and they're asking you for such things, then let them know by making reference to the guidance that you're not obligated to provide those documents. And if they refuse to register you on that basis, then you are more than capable or more than able to make a complaint against them. Asylum seekers are also able to register with a GP practice, and you may be able to apply for a free prescription if you do not work, irrespective of your immigration status. So these are the primary services. This doesn't include secondary services, like, for instance, maternity. So if you're here and you're coming to give birth, then you will have to pay for those. But primary services are A&E, GP, nurse. These are the free services which I had listed. So this is my summary for today's topic. Thank you. Thank you, Deborah. Thank you very much. Yen fa we in free ha papa. Yemre. Me pa cho me ma wachi e mo akwa ba e ba dwumadi so. Ba cho me ba o me do so. Mo. Yanko papa 80 you. Na
Papa, whether may be extra family and private life application at home. Yanko fire drum me name crata and abofra ababedo but they can near you extended family member application and okoya could do judicial review no mo decline it and obaba review. Now we person is evidence then they provided in support of this application and I say so you be I know upper. Extended family member application. That is, but from any private life and family. Okay, what's and a half for how many years? About 2018 to roughly 6 years in it. And I will renew visa na. Debbie, but back as a biography. And I was watching her 6 years. But one. Now, private life, ben, I will coach you. But my worry, Anna Abofradu. I know your private life. Why? I know your family life and I EX1. So what worry now about woman about a British? None of my will stay and I don't see a British. Ubijina Obana so why application under appendix FM with reference to EX1. Why eligibility leave to remain partner. Now we are EX1A and Unti Yabama Watna. Why? Okay. Okay then. Good luck. Auntie, Papa, you are not Papa, and then ye di agreeing that chia, ye be frau. Na ye nya ho ahoden enkohwe frau nti. Atiefo ma ye kwan ne emfansi ha. Papa ansa na ye di sie no. Ma memfa question we embro because what the can yi ano. But enipa no epe clarification bi ewo ha. Enti odi abeto ho. Menhwe na yenyi eno ano emma na afi no ye de dwumadie no abawie o say hi prophet papa we or the maker £150 because in the statement ni nyina ye prophet with regard to answer to my question, would I need any proof of residence, example bank statement, etc., to apply for settlement? Papa, we ena uyi na no about EU national, but I had an email to about 2 years, I would say still she need to apply, and the obisa say obe here any resident proof and sana what made the application settlement na akotuma na semabisa ni your prophet and say we EU application bia see if our N9 normal rania o me hu say what na omo anhu a or the proof say what na ha either bank statements and other utility bills. So we are dependent family member. I was so just one family member no motifie baako and asa wo hwe. I know na be a bank statements bebe mu. Emo enti onua eno na papa ayi anu ama no nyame nhyira wo minim se line no so aye busy but eno na maka no wudi adwen da chi a wo behwe ensuo fra enti moma yemfa nsi ha na yemfa traffic ni nyina enko 0208 493 7340 yemfa traffic ni nyina enko 0208 493 7340 na wawura BWF Solicitors akache yedi nsem ni nyina bema wo ho pepepepepepepepe yenkoje papa nu asem a etwato na afi yensori na yembu yeketim papa wadaroma Your prophet am say na ade di tudwa ne se memma yare endidi wumu memma bibi nhaw we bema wenya adu mfie diunu nan ade kono start to check or prostrate ku GP kasa opese oye PSI test ebi wa mo ye digital test yo mo ye de ben kan chiro wa kwa obi hu ko check or blood pressure ye will be a friend or pre-diabetic patient nti wo diabetes na eba ebo kokko nti wo ko check it or ye sugar level test na cholesterol eno na maye
hypertension, na wakonya heart attack, or cholesterol, or diabetes, now prostate enlarge, and so can one the anachas of Bemano, we are condemned. And register GP, yes, GP, Onisa Obisa passport, immigration status, and answer address. And register GP. Oko GP so our services near free. Oko accident and emergency. Any primary NHS primary healthcare services be a free. The final thing no ya chere say wo ye work permit ni na wuku ana wo yere ba. And adwena oba no mundi di mo ho nkomo ansa na waba. The brain abedu ha na ya jomo passport any o masetana ne frame. Ye twa setena nim. Bi mo ha ya detain ni omo. Bi mo ha ya jomo passport. Esramo your work permit in a care, construction, builder, whatever you are. So wuku and our year if you gana bani amana visa. Membo say enkase ya wini until say obeba be rem. Mundi mo hon komo and najuna and son obeba no. Mundi mo hon komo. My video I'm say 5-6 months ni. Moko YouTube BWF YouTuber eguso na mo hwe. Ni nyina yembo boy ho. But the final one I'm a person me can say. And ne ukofa oyera na wuku aba na we use immigration rules na ya to scan them echo 29,000 enti mma ye nyina mo aye ho na ye nche konkonsa video na mo hwe 200,000 400,000 no emfa hwe ma ukohwe se wa mehere video a obi se bibi na mo nyina makogusu na wo hwe comments be 2,000 3,000 4,000 comments. Enti den ye sua nipa da sani kanya mesema ka wunhu asama ya de boy ho branso a wunhu obi ye na onya ni sika sometimes ya nkrofo ntiase na chese we sua nyamesem ni yi ana futu ampenfo de ama no ana se na bible no ka say for lack of knowledge my people perish de here na say ye mboa ye ho ne ye sua de ye hye ye nkran na ema ye nkunimdie na kokonsa no ne nsimhunu wo social media no sabe emfa hwemre kokonsa keke enya de a eya humka ti momma munua no monte na omonso mfanto omo adwemu medamase emo asɛm no ɛna papa ade nyina aba awieye enne anopa yi enti me sisudua ɛde ama wo sɛ anopa yi nsɛm a papa bɛbobɔ so no sɛ ebi ɛfa wo ho wo pɛsɛ wo hu mu details wo pɛsɛ wo kosi nkonwa na one papa ekom into details what we hu ye wo 4th floor Anna House BWF Solicitors wo 4th floor Anna House 1214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters London N15 4NP office number Frisiya na book appointment 0208 493 7340 0208 493 7340 and answer emergency number 077 127 61884 077 127 61884 na wode papa atimi adi nkomo anopa yi eha ena awurade ama ye kwan se yemfa dwumade ni nsie enti mesra wo kwan na makọ ena nwumere nso eya anointing service papa ye da wase da mi nhyira se watimi abekirikiri ama atiefo nyame ya adom a da sende ye besen hia bye bye. This is Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner.
Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.